They are making a whole thing as a mockery. It's a circus. It's going on all over the country. আমরা আদানি আম্বানি ছেলে মেয়ে নই, আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা চাই যে এনটিএর অবিলম্বে এনটিএকে বাতিল করতে হবে। আমাদের কেন্দ্রীয় যে শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন তাকেও পদত্যাগ করতে হবে। The row over the cancelled examination and the examinations which were postponed are rife. Students here in Kolkata, students hailing from left-wing student groups, have hit the streets today protesting against the cancellation of cancellation of UGC NET, postponement of NEET PG, and the controversies that the NEET UG examination is mired in. They are here raising their flags and slogans for the students, for thousands of students all across the country. So today the student organization has hit through the streets protesting against the NEET-NET Rows. This was a very fast time, very fast day. We are been protesting against such policies of the central government. We believe this is a perfect policy for the centralization, an example of it. And through this centralization, we assumed earlier that the coaching business will boom and it will favor only the upper class and it will marginalize the marginalized section of our country. And that is why it is happening. You can see the number of suicide rate has increased in manifold from Tamil Nadu to Kota. Now this Kota, for example, it is now as a hub, coaching hub. It's Kota and then this Sikar, then Dehradun, one after another places. This become a hub of the suicide and this coaching hub. And these companies ultimately they are getting this favor. You can see this one even in the NEET PG UG that each candidate who are in a first position they are coming from the same center. How can it possible? It's quite unthinkable, and it's quite we believe it that these are the preoccupied in the mind. These people actually give money to these leaders who ran these business houses, and it is already you know that especially in Haryana where 8 people got stand in first position, that coaching center is ran by a BJP leader. You see the whole position everywhere. Who is sitting on the top of the NTA? Who is sitting on the top of the UGC? This UGC, this Mamidala, who is a former JNU VC and who actually accused to beat his own students. It happened earlier. We observed these things. And this NTA chairman right now, who is the top boss of the NTA, is an RSS man. He's appointed by the RSS. তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কিভাবে কলেজ ক্যাম্পাসগুলোর So the row here in question is the NET/NEET row. We spoke to some students trying to gather or trying to feel the pulse of the rally. But some questions are coming out loud and clear. If NTA was already mired in controversies, why is the NTA again being given the task of conducting the examination one more time? B. Has the education minister of the country answered to all the questions? Has he taken accountability? And what steps are he taking to be able to mitigate such instances from happening in future? The question is, what is your stance on the current situation of the education system? We can see that whatever scam is going on right now, from NEET to NET, সব জায়গাতেই এখন স্ক্যাম চলছে। তাই আমরা এখন মিছিল করছি এবং আমাদের এর আগে বিভিন্ন অঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধ করে তোলা হয়েছে। আগামীকালেও এই এনটিএ বারবার দুর্নীতিতে এনটিএর নাম উঠে আসছে, কিন্তু এনটিএকে বাতিল করা হচ্ছে না, এরপরও এনটিকে রেখে দেওয়া হচ্ছে। আমরা চাই যে এনটিএর অবিলম্বে এনটিএকে বাতিল করতে হবে। আমাদের কেন্দ্রীয় যে শিক্ষামন্ত্রী রয়েছেন তাকেও পদত্যাগ করতে হবে এবং অবিলম্বে যে নিট এবং নেট পরীক্ষা হয়েছে তাদের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু বিকাশ হচ্ছে না, কারো সাথে সাথ নেই। কার সাথে সাথ খুঁজছেন আপনি? এদিক থেকে ওদিকে আদানি আম্বানিদের সঙ্গে সাথ খুঁজছেন, আমাদের সাথ সেখানে নেই। আমাদের এখানে একটা ফিস ভরতে আমাদের কষ্ট করতে হয়, আমাদেরকে সময় এটা রাখতে হয় যে আমরা কোন সময়ে পরীক্ষা দেব, কোন সময়ে আমাদেরকে এইখান থেকে এতটা যাতায়াত করার জন্য আমাদের কতটা খরচা হবে। এই পুরো জিনিসটাকে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে কাদের স্বার্থে? আমরা আদানি আম্বানির ছেলে মেয়ে নই, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের বিষয়গুলোকে সাধারণ সরকার ভাববে না
সেটা কিসের বিকাশ হচ্ছে, কোন দিক থেকে বিকাশ হচ্ছে? আমাদের প্রশ্ন এটাই যে এইগুলো করা হচ্ছে নিজেদের পকেটগুলো ভরার জন্য, এই যে বিষয়টা পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়। সেই মতো ছাত্র সংগঠনগুলি একত্রিতভাবে আজ এই মহামিছিলের ডাক দিয়েছি। আমরা একদম জন্মলগ্ন থেকে এই কথাই বলি, শিক্ষা হোক সকলের, না ধর্মের না বাজারের। সেই শিক্ষাকে একেবারে Like ever since Modi came to power, almost 15 to 20 exams have been cancelled. Like the future of lakhs, not only lakhs but in crores, the future of these people have been compromised. So the Modi must resign. It's not a matter of education alone. Education, health, employment, these things form the core of a nation's progress. So if you cannot do properly with the nation's education and its central exams, which are exclusively taken by central government, now he can't blame the state governments for these exams. These are central exams as well. So if they can't do exams properly, how can they run the country? So the NEET, the medical NEET PG examinations, it was cancelled not even 12 hours before it was supposed to be conducted. Because they do not care about the students' future and the students' well-being and their convenience. So they are like, okay, we have failed and you are going to suffer. So it is the failure of the government, but who are the sufferers? Sufferers are the common people, the common students who are going to be the backbone of India's health system. Of course, the future is being played with because Modi has been, literally we want education to be seen on the priority list. And Modi has put these things on least priority. So when we want these things to be prioritized, Modi wants these things to be put in the list of least prioritized subjects. So they don't care about India's health, they don't care about the youth of India, they don't care about the student of India. We want Narendra Modi to take responsibility of this. We want Dharmendra Pradhan to take responsibility and to resign. Today you guys are on the street, তোমরা এরকম রাস্তায় নেমেছো, প্রতিবাদ করছো এই জিনিসটা নিয়ে। সরকারের কি করা উচিত তোমার মনে হয়? সরকারের কি করা উচিত নয়, আমাদের তো আশা করি এই কাজটা করা উচিত নয়। আমরা প্রতিবাদ করছি ঠিকই, কিন্তু সরকারের তো উচিত ছিল যে ছেলেমেয়েগুলো আজকে রাস্তায় এত বছর পড়াশোনা করে বসে রয়েছে, তাদের দিকে তাকানো, তারা কিভাবে কাজ করবে, তাদের ভবিষ্যৎ কী করে সুনিশ্চিত হবে সেটার দিকে তাকানো। তাহলে তো আমাদের এটা করতে হতো না। আজকে এনটিএ এত রকমের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, কিন্তু সরকার কি পারছে না এনটিএকে অবিলম্বে বাতিল করতে? এটা আমাদের দায়িত্ব না, এটা সরকারের দায়িত্বতে প্রত্যেকটা ছাত্র, সারা রাজ্য তথা দেশ জুড়ে প্রত্যেকটা ছাত্রের প্রতি আর কি উদাসীন না হয়ে সেই তাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থেকে তাদের জন্য সাড়া দেওয়া। এখানে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য একটি ছাত্রকে নানান রকম প্রস্তুতি নিতে হয়। ছাত্র সংগঠনরা লড়বে এই নিট দুর্নীতির প্রতিবাদে This rally that was undertaken by the left-wing student organizations of Kolkata has finally come to its conclusion line. Its conclusion line being College Street, and they have come here and they are burning effigies in protest. While we absolutely do not support the idea of burning effigies, and we also ask the students that if burning effigies would solve their problems, they said that although the problems will not be solved, this is the way we show our protest. We mark our protest and we make sure that our dissent is registered. They have a few demands, the people or the students primarily, and some of them who had appeared for UGC NET examination, the one that was cancelled a day after it was conducted by the NTA or the National Testing Agency. They have a few demands which are loud and clear and have come out overwhelmingly, which are A, they want the NTA to be scrapped. B, they want the education minister, the union education minister Dharmendra Pradhan, to resign. C, they want a more transparent process of conducting these examinations, a process which is conducive to the aspirants, which is conducive for the students. And D, they want this uncertainty. The students who are currently, in a state of limbo, who do not know what the future of these cancelled examinations or the postponed examinations, such as the UGC NET ICSR, these examinations, they want a date. They want to know that when these examinations are going to be conducted again, and how and when the government is planning to do so in a student-friendly manner. With video journalist Ronnie Shatra, this is Titas reporting from College Street for News, The Truth and TT.